వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. చాలా రోజుల తర్వాత నేను వీడియో చేస్తున్నాను. కొద్దిగా ప్రొఫెషనల్గా బిజీ అవ్వడం వలన కుదరలేదు. సో ఈరోజు మనం రియాక్ట్ విత్ రిడక్స్ టూల్ కిట్తో క్రెడ్ అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది చూడబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ గో టు గిట్హబ్. ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ రిపాజిటరీ పేరు రియాక్ట్ రెడక్స్ టూల్ కిట్ డెమో. ఓకే, క్రియేట్ ది రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. కాపీ ద రిపాజిటరీ లింక్. ఇక్కడ నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో డైరెక్ట్గానే దాన్ని క్లోన్ చేసుకుంటున్నాను. లేదా ఐ థింక్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు గిట్హబ్ డెస్క్టాప్కి వెళ్ళి ఐ కెన్ క్లోన్ ఏ రిపాజిటరీ. React-Redux Toolkit demo clone. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, లెఫ్ట్ టాప్లో React-Redux Toolkit demo రిపాజిటరీ వచ్చేసింది. నౌ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. గ్రేట్. సో ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐ థింక్ ఇది కాదు, ఎస్ దిస్ ఇస్ ద వన్. సో ప్రస్తుతానికి మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు క్రియేట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి రెండు రిపాజిటరీలు, రెండు ఫోల్డర్లు క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఇది వచ్చి క్లయింట్, వన్ మోర్ ఫోల్డర్ సర్వర్. ఓకే, సో క్లయింట్ లోపలికి లెట్ మీ గో టు క్లయింట్. దీంట్లో మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ చేసుకోబోతున్నాం కదా. సో npx create react app డాట్, ఇలా డాట్ ఇస్తే ఏ ఫోల్డర్ లోపల అయితే మనం ఉన్నామో ఆ ఫోల్డర్ పేరుతోనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ నేను క్లయింట్ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. ఇక్కడ npx create react app డాట్. సో రియాక్ట్ ప్రాజెక్టు క్రియేట్ అవుతుంది. ప్యారలల్గా మనం సర్వర్ని కూడా బ్యాక్ ఎండ్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుందాం. లెట్ మీ గో టు ది సిడి సర్వర్. నేను ఒక డమ్మీ జేసన్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. జేసన్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఇంకొక వీడియో ఉంది, నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో లింక్ని కూడా మీరు చూడండి. సో డైరెక్ట్గా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్ npm init -s package.json ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది సర్వర్ లోపల. నౌ npm install json సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఈ కరెంట్ ఫోల్డర్ లోపల. దెన్ json సర్వర్ అయింది. ఒక db.json ఫైల్ ఒకటి కావాలి నాకు. టచ్ db.json ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. దీంట్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యూజర్స్.
the server, JSON JSON server --- watch db.json పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి -p320. సో ప్రస్తుతానికి నా బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ రెడీ. సో మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి యూజర్ని పోస్ట్ చేసి యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో లెట్స్ గో టు ది క్లయింట్. సో npm start. Perfect. మన project up and running. Now what I am going to do, I am going to add the bootstrap to the project. Get bootstrap websiteకి వెళ్ళి లింక్ని తీసుకొని పబ్లిక్లో index.htmlలో యాడ్ చేస్తున్నాను. I have added here. తర్వాత యూజర్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఒక HTML ఫామ్ కావాలి కదా. సో బూట్స్ట్రాప్లో నేను డైరెక్ట్గా ఫామ్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ గో అండ్ గెట్ ది ఫామ్ కంట్రోల్. సో కాపీ దిస్ ఫామ్. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ components. దీంట్లో user.jsx ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను కాబట్టి RIFC. ఇక్కడ నేను ఆ ఫామ్ని పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎర్రర్లు వస్తాయి ఎందుకంటే బూట్స్ట్రాప్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నానంటే ఇన్పుట్ సపోజ్ టు బి ఏ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ ట్యాగ్. సో ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ వార్నింగ్ మెసేజ్ నౌ. ప్లస్ ఇవి క్లాసులు కాదు, క్లాస్ నేమ్స్. Now go to app.js, హెడర్ని తీసేయండి. div.row ఓకే, వీటిని అంతా మనం దాంతో పెట్టుకుందాంలే. ఐ థింక్ లెట్స్ కట్ దిస్ టు యూజర్ కాంపోనెంట్. సో జస్ట్ చెక్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. లెట్ మీ రిమూవ్ ది స్టైల్స్. app.jsలో ఏముందో అంతా తీసేయండి. సో కంటైనర్ ఇచ్చిన వెంటనే బోత్ సైడ్ కాస్త స్పేస్ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ వచ్చింది చూసారా. నా దీన్ని నేను 2 భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాను, 2 కాలంలుగా. div.row దీని లోపల div.column. సో బూట్స్ట్రాప్ 12 ఈక్వల్ కాలమ్లుగా డివైడ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 4 కాలమ్స్ని
ఫామ్ కోసం నెక్స్ట్ 8 కాలమ్స్ని టేబుల్లో డేటా డిస్ప్లే చేయడం కోసం నేను ప్లాన్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పక్క ఫాము, రైట్ సైడు టేబుల్ తెచ్చుకుంటాను నేను. సో లుక్ ఫర్ ది టేబుల్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫాము, రైట్ సైడ్లో టేబుల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఇక్కడ యూజర్ ఎంటర్ చేసేటటువంటి డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ పోస్ట్ చేయబోతున్నాను. సో వీ విల్ సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. సో మీకు కానీ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ నచ్చి, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.